maganda araw, everyone. So today, we've got a surprise for Nathan, guys. Why? Because we love you so much. It's a nice friend to go to Aquazoo. Do you want to go to the Aqua Zoo? Not there. A different one. Right. A different one. A different surprise. Because we've been there already the last time. Now, do you have any idea what's the surprise of Mama and Papa to you? Do you still remember this? Yeah. What is this then? I see something. What is that? Alok, busy. It's playground. Yeah, it's playground. Yeah. Tingnan nyo, punuan talaga. What was that? Punuan na talaga. Kasi may kadaming bata, oh. Kasi simula na ng bakasyon. Wala nang pasok. Tapos naghanap ng mga nanay at tatay saan nila madala ang mga anak nila. Tapos maganda na ang weather. Pero today medyo malamig pa po, no? Lettuce. What is that, Scalechus? Scalechus. Scalechus. Enjoy. Are you ready? Yeah. It's cold ba yaon? Wow! Andito din ang mga katrabaho ko ba dati sa factory, si M tsaka si Kif. Andito din ang mga anak nila naglalaro. Si Emma tsaka si Esme nandito. Yeah, kamar, bebe, kamar! Ayaw niya, takot siya. Kahit man na Papa dan. Look at Papa. In 3, dali na, look at Papa. Woohoo! Ngek. You don't want that? That's very nice, baby love. Hindi normal kalamig, guys. May araw, pero grabe kalamig. Tingnan niyo ang coat ni, ang jacket ni Daniel. Oh, inano niya na talaga sa kamay niya. Hindi pa talaga ako naka-coat na iwan sa sasakyan. What happened, mahal? Natumba ang mister ko, guys. Hurting, my love? Yeah, I have headache now. Yeah? Good so. Diyos ko, hawak talaga Nathan, ha? Hawak and you. Yeah. Do Papa this and then you do like this. Yeah? Papa fell. Hindi ko pa talaga nakunan pagkahulog niya. Ooh! Papa, Yeah. sana masama tayo. Okay, waar moet ik dan? Times. Large times. Wat is dat dan? Moet ik zitten? Meer hoger. Ja! Nou, dan ga ik liggen. Ayo. What do you want to buy? I want to buy red horse. Do you have red horse today? Yes, red horse. Red horse. Oh, thank you. I need to pay, right? Yeah. How much is the red horse? 5 euros. 5 euros. That's my money. No, that is your red horse. Ay, 5. Now, do you also have pandesal? Pandesal. Mm-hmm. Pandesal. Very small pandesal, I think I want today. I want. Because I'm not so hungry today. But why so hungry? I'm not so hungry. Tingnan yung tindahan, guys. Oh. Si M nandoon sa likod. Kita yung nagbabay. What are you making for today? I am busy. Sorry, it's closed. Really? You're close? The Then kitchen is. The restaurant is closed. Now, open your kitchen. Then you have a lot of money because I want to buy.
It's open now. It's open now. Papa wants to buy something. Oh, Tinanong ko Mama, si you Daniel changed my ba? mind. I don't want to buy. Mama wants to buy. Tinanong ko si Daniel ba, saan niya kaya nakuha yan na restaurant is closed, sorry, busy. Yun pa lang sa sushi guys, yung hindi kami pinapasok. Tama nga naman siya. Baka ano yung mabigay mo sa akin And Nathan, ha? this is rice. Can you get me a corn silog with kopi ko brown? Yeah. Corn silog? Corn beef and corn beef sinigang itlog. And a coffee brown. You're going to be singing itlog. Thank you. Wow. Yum 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 yum. I buy balut. Balut? Yeah. You're allergic to balut. Yeah. So mama cannot eat it? You want balut? No. What do you want? Balut has a hard part in it. No good. What do you want? I want Bicol Express. Yes? Okay. Thank you. I'll eat it now. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Nom nom nom. It's done. Money. Here's my money. Yeah, but There you go. yeah, it's ours. 10 euros. 5,000 daw. 10 euros. Yeah. Yeah, no. 10 euros. For lumpia. There's no lumpia here. Why? I have I'll give you, lumpia. mahal, I'll give you 10 euros Hmm. for massage tonight. Okay. Sure? I'll give. Sige, sure. And for me, 10 euros for school. Let's go to Oma because it's so cold. And last time, students. Okay, and then we go to Oma. Tara everyone, punta tayo sa Oma niya. Alas 4 pa man. Magano siguro kami mag-steak. O Oma. Ito guys, may mga patulips na si Bianan. Hindi pa tayo nakapunta sa tulips ba? Hello! Andyan na yung bago niyang salamin guys. Nakuha niya na. Di ba nawala yon? Gewoon het monsters, dat in monsters. Wat is Dat dat? zijn zeemonsters. Zeemonstertjes. Hugas na siya ng kamay. Jij, kom hè? Ja, Hoe komt dat? vallen op de speeltuin. Nou, Yeah. Oma, mag ik een snack met mama en papa? tuurlijk jongen. Je mag altijd een snack hoor. He Toch? was asking, are we eating there? Are we eating there? Oh ja. Yan na yung salamin niya, di ba kayo nahulog yung Nee, dati. die heb ik Tapos opgegeten. kinuha sa insurance namin kay si Daniel ang nakaganyan sa kanya. Yung kwento ko sa inyo ba? Yan na yung bago. Dat was Oh. gewoon waar ik Nakabayad lang siya ng 10 euros. Tapos ang halaga niyan is nasa mga 1,300 euros. Pero dahil sa insurance namin, 10 euros lang nabayaran niya. en taartjes. Net als kiwi. Ja, net als Kiwi. Ja. Die wil ook altijd maar eten. Maar hij eet niet aardappeltjes. Nee, Kiwi eet geen aardappeltjes. Nee. Grocery po tayo pagkatapos natin dito kay Bianan. Mag-inom lang kami ng tiki. Grabe talaga kalamig guys. Mag-steak siguro kami mamaya. Tapos, ano yan? Salad. Snack! Look at that. All the crackers in the world. Nilabas na naman ang mga cheese niya. Oh. Which cheese is that? Is that your favorite cheese? Ja, Welke doen we? dit is mijn favorite Ja? cheese. Die de grond gelopen. Blue En cheese. dan heb ik nekpijn en hoofdpijn. Super yummy blue cheese. Wat is er ook een pekvogeltje? You were laughing at Papa, ha? When Papa fell. We will take that out at 5, Mahan. It's already 4:20. You want more blue cheese? Ja, Okay. je wilt drinken. Ha? Oma, Welke wil je? En welke mag je? doen. Doe voorzichtig hoor, schatje. Niet gegeten bij jou hebben. De broodje met de zwarte jam. Look, voor green wat? Een broodje met Zwarte jam, wat heet dat nog? zwarte jam. Ja, de zure... Oh, appelstroop. Nee, Oh, appelstroop. De andere. Which one is that? De zure
En wat we hebben gegeten, wat voor het fruitje. Een uitje, zo'n geel uitje. Nee, de zwarte dingetje. Een Dat zwart ken dingetje. je. De zwarte fruit. Zwart fruit. Avocado? Avocado is een... Kiwi, I think. Nee, nee, kiwi is groen. Ja, die is groen. Ja. You're right. Which one then? Laro na muna kami, sumakit ang ulo ni Daniel ba? Kaya nauntog doon Dan is kanina. allemaal op de kop. Ik ben een grapjas. Ja, we gaan niet uitzoeken, hè. We doen gewoon zo. En dan leg je ze maar ergens neer. Zo, op de kop. Hup, hup. Hup. 1, 2, 3, 4. Wat is dat, Ika? Ga naar een vakje dat je nog niet hebt en pak het muntje dat daarop staat afgebeeld. Mag je zelf weten waar je naartoe gaat. Mama mag kiezen. Je moet hebben wat jij daar hebt, hè. Ga naar een vakje dat je nog niet hebt. Deze. Pak het muntje. Oké. Ik heb ook. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Die Oh. vakjes verder. 1, 2, 3. Dobbelsteen. Oh, mag je nog een keer met de Ja, dobbelsteen? dat gooien? heb ik altijd. Gooi nog maar een keer met de dobbelsteen dan, hè. Ja. Oh je. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I'll help you. 5 Weer, dan ga je hier staan. Oh, wacht, we draaien hem op. 1, 2, 3, 4, 5. Mijn mier! Nou, de mier. Hoppa. Oh, very good. Ik 2. zeg al. Dat is een goeie, hè. 1. Jij mag ook één, Nathan. 1, Wat is dat? Vuur. Vuur. Beurt overslaan. 4. 1, 2, 3, 4. Wat is het? Oké. 5 tapjes dubbelen! 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ngek. Niks. That's for me. Dat is voor je. Nathan? 1. Wow! Wie heeft gewonnen? Gefeliciteerd! Echt waar? Ja. Oh. Congratulations. Kunnen we de Gefeliciteerd. dinosaurusboek en de dinosaurus pakken en de voor de dinosaurus meenemen? Okay na guys, tapos na po tayo maglaro. Alis na tayo. Oras na 5:07. Ang isa dito nanonood ng vlog. Pinapanood ang sarili niya. He's watching himself. Watching Nathan. Actually, I'm watching my wife falling on her face. yung vlog natin kahapon ba? Ay, bago pala ang carpet ni Bianan guys. Yan ang bago niyang carpet. May dala na naman siya. May dala na naman, nagpaalam sa lula niya kung pwede niya ba ang dalhin. What are you bringing then? What is that? Dinosaur book and dinosaurs. Okay. Look where you're walking. Pero ang mga plants ni Bianan guys, idol. Grabe. Dito kasi siya, malapit na siya doon sa sun ba. Kaya grabe. Yeah. Very good this one. Very beautiful Yeah. also. Because And of the weet je nog wel die? window. That one? Yeah. Oh yeah, you bought. It was this. Yeah. Very small. Ja. Still headache, man. Now let's go. Nog steeds? Ja, maar wel minder. You already say thank you to Oma. Doei. Dank u wel. Dank u Knuffeltje. wel. Doei, schatje. Tot later, hè? Wel. Graag gedaan. Goeie prijs, je hebt hem zelf gewonnen, hè? Ja. Heel goed. Yan daw ang price niya kay nanalo siya. Ja. Wow, sana all my prize. Why I don't have that? Because I win. And me? No. No. Lose. Dag oma. What will you say to Oma? Dag oma. Thank you. Say.
So, I'm asking you, what do you want to eat for dinner? Do you want A, steak, or B, pizza? Pizza. Pizza. You want pizza? Yeah. You don't want steak? Think Okay. It's more yummy. Pizza is also yummy, but whatever you want. Steak is more yummy of pizza. I don't know. Pizza. Who is this? Is Oma calling Aya, my brill? Aya, it's there, my brill. Tumawag si Bianan, guys. Naiwan ang salamin ko. Line of pizza just okay, Papa? Papa also will eat pizza? Thank you! Alsjeblieft. Bye-bye! Bye. Bye, zwaai, zwaai. Bye-bye, swai-swai! Andito kami sa labas ng Lidl, guys. Hindi na kami sumama sa grocery. Si Daniel na bumili ng pizza. Hindi na mag-steak. Uy, magluto-luto pa ako. Maghiwa-hiwa pa tayo ng mga ano kung ano man. Yan, kailagay na lang. Maglinis pa tayo ng mga mantika niyan. Magtalsik-talsik. At saka ang high blood. At saka iwas na tayo sa mga mag-comment na mag-steak ka, high blood ka. Minsan lang man, kunti lang. Pero alam nyo, marami akong napapanood ngayon sa Facebook na yung lower daw ang sugar, tsaka ang Mama. hindi mawala po. What would they say? You need to cut all the stuffs, they said. And then you need to complete it. Marami akong nakikita ba nang kinakain lang nila puro meat, itlog, nagbaba ang sugar, hindi na high blood. Tapos ang ginagawa din po nila mag-fasting. Tapos mga 2 days hindi magkain. Diyos ko, kaya yan? Maganda daw yan, guys. Pero alam nyo, ang fasting, very, very good po siya kasi nare-reset ang body natin. Nilalabas lahat ng mga toxins at mga kung ano-ano man. Gusto ko rin yan ba? Ayan na ang mister ko, guys. Dala-dala na ang mga pizzas. No. Ako naman, ang kainin ko yung tira nating mechado ala puchero. Yung niluto ko po kagabi. Para siyang puchero ang lasa kay nilagyan ko po ng pichay. Ay, pechay ng ng cabbage. Linis muna tayo dito, guys. Kaya naano tong kusina ko si Daniel. Naano namin siya monitor kay sumasakit na ang ulo. Malakas din talaga ang pagkahulog niya, guys. Rinig talaga ba? Tawa-tawa tayo doon kanina. Sorry, mahal. We were laughing. Siya din natan. Okay, I don't mind that you were laughing. Si Bika din, pakita ako sa kanya, natawa din po siya. Pero nag-sorry din pagkatapos na nagtawa-tawa kami. Diba? Mabuti na lang talaga. Mayroon tayong dishwasher. Ay, kung wala ito, bahala oroy. Alam nyo na, si Inday Garnet, tamad. Lalo na maghugas ng plato. Salamat na lang. Pizza Margarita. Yan yung kay Daniel. Meron siyang pesto. Oh, masarap. With mozzarella. And all the tomatoes in the world. Kay Nathan, yan. Paborito niya yan. Small pizzas. At ang akin naman, look at it. Tira-tira. Grabe, normal pa ba ito? Hindi ba ako mag-almoranas dito, guys? Naubos ko na yung isang ganito. This is the second one, mahal. Bumili kami ng 4. Ilang araw lang yun. Kadami na namang manino. Meron pala tayong mga subscriber, guys, na naglaway na naman. Paborito din po daw nila ito. Tingnan nyo, meron daw sa Shopee. Ayan, oh. Kasarap nito, guys, promise. Minsan nilalanlan ko siya, ginagawa kong snack. Nakakatakot, baka madagdagan ang almoranas natin. Tulo, laway. Mani. Yung lemon. May lasa lang siya konti bang. Nanonood na naman ng vlog ang mister. Ewan, bakit siya? Yan kasi yung vlog kahapon na nasa bundok-bundok kami. Kaya niya gusto niyang panoorin. Tingnan niyo ang pangalawang microwave namin, guys. Ano kaya nabutin? Hindi ako makapag-microwave sa loob kaya ginagamit ni Daniel yung oven. Ano po yun siya? 3-in-1. May steamer din po siya. Oven, steamer, tsaka microwave. Yung aming oven dyan. Kain, guys. Manood ako yung Encounter. Hindi ko pa rin po siya natatapos. Maganda siya pero medyo makakilig pero medyo slow ang kanyang story. Makakilig lang siya. Kain po. Tantanan nyo na muna ako. Kain na muna.
그렇지. 미리 얘기해 주시고. Sarap.